Welcome students to this video module on the topic convolution. This is one of the topic included in our second semester syllabus, convolution theorem. But before learning convolution theorem, we must know about what is meant by convolution. That is why this topic is included in the video. Convolution is our present topic. What is convolution as per definition? Convolution is a mathematical operation on two functions that produces a third function that expresses how the shape of one is modified by the other. The term convolution refers to both the result function and to the process of computing it. It is defined as the integral of the product of two functions after one is reversed and shifted. The integral is evaluated for all values of shift, producing the convolution function. So what is convolution actually? Convolution എന്ന് പറയുന്ന ഒരു mathematical operation ആണ്. It is actually like a product of two functions. ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് convolution കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. How one function is being modified by the influence of other. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. സോ ദ വൺ ഫംഗ്ഷൻ കൺവോൾവ് ടു ഗിവ് അനദർ. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് for an interval for integral over an interval from minus infinity to plus infinity. That is what convolution is. Convolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So convolution is a mathematical operation on two functions that produces a third function that expresses how the shape of one is modified by other. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഷേപ്പ് സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കോൺവല്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ഹിയർ you can see the mathematical definition of convolution. Let two functions, one is a function f and other is function g. F of t and g of t are two functions. One is f of t, another is g of t. Then f of t convolution g of t. This is the way to represent or write convolution. F of t convolution g of t. F of t convolve g of t. This is the way to say these operators. Star operator. It is not merely a multiplication. It is like it is known as convolution. Convolution operator. Okay, f of t convolve g of t or f of t convolution g of t. That is what written here. So f of t convolution g of t. It is defined as the product of f of tau and g of t minus tau with an integral from minus infinity to plus infinity. This is a mathematical definition of convolution. Now, let us see how this works. So for that, you can consider two functions. One is function f of t. So for simplicity of understanding, let us consider a box function. This is I think the box function is an easier one to understand what is the basic meaning of convolution. So consider one box function f of t. You can see a box function here. Okay, this is a box function f of t. And consider another function g of tau. F of tau and g of tau, there are two functions. Okay, now take the inversion of g of tau, that is g of minus tau. This is g of minus tau. It is like a mirror image of g of tau with the vertical axis or the y-axis or whatever it is. Now g of minus tau can be considered as g of t minus tau with
t equal to 0. ഇപ്പൊ g of minus tau എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ g of t minus tau എന്നും പറയാം. t equal to 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. Okay. Now, our aim is to define convolution. Convolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a product. It is a product of these two functions. Which are functions? f of tau യുടെയും f of t minus tau യുടെയും product ആണ്. എന്നിട്ട് integrate ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ sum of the product of f of t and g of t minus tau. Or integral of f and g. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തുടങ്ങി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. So just imagine we are moving this g of minus t. g of minus t എന്ന് പറയുന്നതും g of t minus tau എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. പ്രൊവൈഡഡ് t equal to 0 എന്ന് എടുത്താൽ മതി. സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ g of t minus tauവിനെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. എന്നിട്ട് ആ ഓരോ സമയത്തും പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം 0 ആണ്. കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു എഫ് ഓഫ് ടി ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. എഫ് ഓഫ് ടി ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദെർഫോർ വെൻ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഈ സ്ഥലത്ത് ദ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും വരിക. സോ യു ആർ മൂവിങ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ g of t minus tau towards the f of t function or the box f box. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം 0 ആണ് ആൻസർ. So that is why you can see the convolution result as 0. ഇവിടെയെല്ലാം convolution റിസൾട്ട് 0 ആണ്. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ആഡിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു. പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഈ പറയുന്ന എഫ് വാല്യൂ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ therefore the result is 0. Now imagine ഇനി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് by moving this g box slowly towards f box, ഒരു particular situationൽ g box will start overlapping f box. അപ്പൊ f box നെ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. You can see here. അപ്പൊ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? There will be some value for the product. So as the g value or the g box move forward, റൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും g box മൂവ് ചെയ്യാണ്. Because we have to do this process till പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പൊ അവിടെ വരെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജി ബോക്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്ലോലി മൂവ് ഓവർ ടു എഫ് ബോക്സ്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ദ ആൻസർ ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ്. ആൻഡ് മാക്സിമം ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? when g box completely overlapped f of t, it become a maximum value. അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? g box slowly move out of f box. So then what happens? The product value decreases. So this complete operation of g over f gives what is meant by convolution of f and g. Okay, so the convolution of f with a function g is defined as integral negative infinity plus infinity f of tau g of t. Now let us see the demonstration of convolution of two signals. You know that convolution of two signals f of t convolved with g of t is equal to integral within the limits f of tau times g of t minus tau. When t equal to 0, that is f of tau times g of minus tau. So you have to find the inversion of the second function and then sweep that over the first signal from lower limit to upper limit. Let us see how this happens. This is not convolution. This is cross correlation. ഇതിലെ ഇൻവേർഷൻ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല. സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാണ്. This is not the convolution operation. That is called cross correlation operation, which you will learn in another session. Yeah, now you can see the inversion of signals happened there. That is f of tau times g of minus tau. Second wave inverted ആയിട്ടുള്ള signal എടുത്തിട്ടുള്ളത്, then it overlap and you can see the convolution is happening there. Product completely overlapping. Now it is coming out of that, so you can see the area decreases.
Let us see another example of convolution. So here you can see the convolution of two signals, two box signals uh, convolve each other. You can consider one of this as a system and another as a signal. So അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു സിഗ്നൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു, എങ്ങനെ കൺവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ്, ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സിഗ്നൽ ആയിട്ടും മറ്റതിന്റെ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ how the system changes the signal. So you can see what is the output wave corresponds to. So when the box enters the larger box, there the convolution occurs. See, now it is completely inside. That is the convolution product is a constant thing there. When it starts move out, you can see the convolution, it reduces. It reduces like this. Okay. This is a simple demonstration of convolution of two signals. We can represent a convolution in different ways for different intervals. It is not every time necessary to convolve from negative infinity to plus infinity. That depends on the function. We can set the limits from t1 to t2 or either 0 to t as shown here. If the function itself is not there, extend from minus infinity to plus infinity, but the function is only from t1 to t2, then you can set the convolution between those intervals t1 and t2, or from 0 to t, or whatever it is. And in some cases we can see that convolution is the function is normalized by including factors like factor 1 over root of 2 pi. This is a normalizing constant, which is actually a constant by which an everywhere non negative function must be multiplied so that the area under the graph is 1. So you can see in some cases the normalizing factor also included for the convolution expressions. So this is to show the various ways of representing convolution. Now to find the mathematical application or to demonstrate the mathematical way to find convolution. Till now we demonstrated or animation some animations to show how it works. So let us see how we can do this mathematically also. So we know we learned there are many ways. Out of that now we selected one, the convolution of two signals, f and g, f convolved g, and this is the way f of t minus tau, g of tau, d tau. Now let us see two functions. One is f equal to sine t and g equal to cosine t. As per the definition, f convolved g equal to integral sine t minus tau cos tau d tau. So here we can use some trigonometric expansions, trigonometric identity. Sine t minus tau can be written as sine t cos tau minus sine tau cos t. Then our convolution equation becomes f convolved g equal to integral 0 to t sine t cos tau minus sine tau cos t into cos tau d tau. Now multiplying or expanding the brackets, this will become sine t cos tau there. So cos square tau minus cos tau sine t, I mean sine tau cos tau d tau. This is expansion of the bracket. Okay.
Now here we have to simplify. You can see that the integration is, okay, basically the integration is over d tau. Then the functions including time t is constant. So we can take them outside. So I put the sine t from here out, and cosine t from this function also out. This is separated the integrals in this step, and then the sine and cosine functions of time, not tau. So sine t times integral cos square tau d tau minus cos t integral 0 to t sine tau d tau. The second term is a product sine tau cos tau. How to solve that? For that, let us assume u equal to sine tau. Then what is the differential of that? Du by d tau is equal to cosine tau. Cross multiply. So du become cos tau d tau. So instead of cos tau d tau, we can substitute du. So this can be replaced by u du type function. Okay. Also, the first term, what is the first term? It is cos square tau d tau. So cos square tau d tau can be written as, again by using trigonometric identity, 2 cos square tau is equal to 1 plus cos t tau. So therefore cos square tau can be replaced by 1 by 2 times 1 plus cos 2 tau. Again, continuing our in the mathematical steps, here we get the 1 plus sine t was already outside, half is also now. So that cos square tau can be replaced by 1 plus cos t tau divided by 2. The divided by 2 is there 1 half, minus again the inner term is replaced by u du. Okay, now performing the integration here, you can see this is like a 1 plus cos t tau, 2 tau d tau. Therefore, that become integral 1 and integral cos 2 tau. The answer is integral of 1 d tau is tau, and that of cos 2 tau is sine 2 tau divided by 2. That is there. Then u du is half u square, or u square by 2. Integral of u du is u square by 2. What is u? Substituted is sine. So sine square tau from within the limits. Now substitute the limits, the first upper limit minus the lower limit. This substitution is performed. Half sine t is there. Then t sine 2t minus both 0. Then this minus of half sine 0. That is the lower limit substituted. Only for the first term. Then for the second term also, cos t half sine square t minus, then the lower limit 0. This reduces to, we can expand the bracket here, sine t times t. So t sine t plus 1 by 2 and 1 by 2. 1 by 4 times sine t sine 2t minus, here also half sine square t cos t. Now using the identity sine 2 angle 2t equal to 2 sine t cos t. So the sine 2t can be replaced by 2 sine t cos t. And expanding that, the first term as it is, 1 by 4 sine t sine t. So this will become 1 by 4 times 2 times sine square t cos t. The 2 and 4 cancelled, it will become 1 by 2. So half sine square t cos t. There is already other half sine square t cos t with a minus sign. So that cancels. And finally this evolved was half t sine t. So the entire calculation, or the what is the end result of that? We have two functions sine t and cos t. We convolve these functions, and as per the definition, it is f of t minus tau g tau d tau. But the end result is also equal to half t sine t. The convolution of a sine t and cosine t gives a result half t sine t. That is at another signal, another function.